category y'okubijja de gamba eya commercial music library, music that businesses can use for commercial TikTok content under the applicable license. There are applicable licenses eri kubanga TikTok bam licensing eberenge because which means they paid money. Oba kitegeera kaneewo jeno ngekugamba nti munayo tuwayo dollars nga mwenda tu promoting video ene berenge ekola ki ngetambula kati era yakiwoningirawo businesses zonna nti ayagala okukozesa music promotion and marketing of the brand or product go this direction so that naba kusolozaako because they paid nabo sente nyingi from the distributors or distributing a music oyo now KFC wano yafunidde obuzibu. If it was just inti bakozi bayo tibalina mu labels zaabwe they are just doing but this is a brand of KFC which is using aganagazi music to promote the brand to make people come and do what so, and buy aganaga alika sente yalabikanga mu kusooka yalinganga akinagguka olwa mu January mwami Kyagulanyi yakwata n'agamba kanfulume eggwanga ku lw'obulamu bwange and I liked where he started by I was wrong akkiriza I was wrong nabisuubira bulala oba nabiraba bulala n'olunaku olwaleero nange kiri kunze and we've all been there where we perceived ebintu ebimu mu ngeri endala then we realized nti twali bakyamu. And in politics, bagamba tolina kubeera ku one extreme end, up to another. You know, kubeera ng'oliawo you are very very pragmatic. Kakati bwe tuba tugenze mu kinyuso ekikulu ennyo kya ebigambo bya Ibrahim Ssemujjunganda. We are going to look at the political capacity of abagala okutwala obuyinza okuva ku President Yoweri Kaguta Museveni. Do they have the political capacity in terms of one, organizing, two, communicating, three, documenting the abuses, holding accountability, and building international pressure. Awo tuli bonna abasinga betwagala oba bebaagala. However, ono ali mu buyinza alina role emu to destabilize all that. He will destabilize you that you don't mobilize, you don't organize, you don't get money, and he has been doing that. You have seen it. He has been doing that in all forms. Sawa zino kati ekiriwo is arrests of the political leaders abo. Luli, previously, 5 years ago, he wasn't this man. He would let them nebabeerawo nafuna engeri ndala either to come and destabilize them internally. Numbers anagenda okuba kola okusinga numbers teri on artistically who is better because in every metric in every element King Saha is much better as an artist than Reggie and Reggie naye akimanyi oba kitegeera Saha is uncomparable when it comes to the art between the two artists and I'm not saying the other artist is bad but Saha is mulalamu okitegeera ogenda okuwulira ennyimba ze engeri gyazisengeka vocal ability ye freestyle improvisation ye and everything the guy is incredible sagana tugendeyo for anyone who wants to debate bajja bakuba batte ku numbers wali numbers kati debate eri ku numbers teri ku artistry artistry awo Saha tebamusobola. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel call of course every Tuesday to be Frank and Ntambi in Focus with Frank and Ntambi, the juggernaut nga bulijjo tubatusibwako Lugave Herbal Cough and Flu Syrup eno nga yekuyambako mu kifuba emmiro gikukolokoto enasenyigo yatawona okozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ate gwe atawanyizibwa ulcers, bloating, heartburn, kikeeto ojja kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. Juggernaut. Yes. Abatulaba n'abatuuliza tubalamusizaako nnyo n'okubabuuzaako yonna gye basinzidde olunaku olwaleero kutulaba n'emirimu gye bakoze olunaku olwaleero taata.
tutandise nani tutandike mangu kubanga tugenda okuyisaamuko mu bimu bibaddewo ebikoze amawulire olunaku olwaleero wabula okujjako kusooka okubajjukizamuko kubamu ku basponsors baffe tubuke chap bina banafe aba service e-visa bano bakuyamba providing a professional visa processing kugo omuntu ayagala okufuna visa okugenda mu nsi nga Australia, United States of America, UK, Canada, New Zealand, Ireland, Schengen. Bajja kuba bakuyambako ne embassy appointments ezo, invitation letters n'ebirala nga document checks ne guidance kuba ku namba excuse me kuba ku namba 0774 6099 440746 625053 nga basangibwa ku Ebeneza Mall ku luguudo lw'Entebbe awo ezana nga bakamala okubanga oyisa round about muno watch bo bakujjukiza nti films gwayagala okulaba enjogerere mu buli vije wa Uganda gyeziri saako ne films ez'ekina Uganda twatandise okubeera nga tuziteekayo mpitirivu nnyo ne TV shows zikyajja nazo njogerere ezimu njogerere ezimu si njogerere downloading application ya muno watch essaawa zino osasula emitwalo 3 zokka zokka mwezi nobeera nga otweyunzeko kula film zonna mu nsi obeere nga ozirabira awo. Job Giant bo bakugamba nti gwe anoonya omulimu naawe agulina abula nga weetaaga abakozi abali verified ate abali qualified mu ggwanga lya Uganda ne East Africa kuba ku namba y'essimu 0749052000 oba ogende ku website yaabwe www.jobgiant.net bajja kubeera bakuyambirako ddala gwe ali eyo naawe business eri eyo nga weetaaga abakozi. Beaver Organic and Natural Health Products Dr. Richard Senjobe yali awo side z'Emmengo wa Mukasa Road yakuyamba kujjanjaba endwadde zonna wabula ng'ekyenjawulo ajjanjabisa butonde yakugamba kimu emmere ddagala beera nga nayo ogendayo obeere nga ate embeera ekutambulira ddala bulungi. Kasirye breeders nabo gye bali okuyambirako ddala ku ayagala okulunda ente ez'olulyo eziyinza okuwa amata amayitirivu ennyo balisangibwa side zeeyo emitiana era lunaku lwaleero bali mu kuziika manager Hood bami tukusaasirako okufiirwako taata wabula Kasirye breeders okukolagana nabo kuba ku namba 0756863938 ayagala ekifo kisanyukirwamu A&S yesangibwa awo Kyanja Komamboga Road mupiira Tafuweri swimming pool gym sauna massage sakona restaurant abagala oluwombo olulungi ennyo gye luli olw'enkoko olw'embuzi sakona olwaki n'olw'ekyennyanja. Manager Hood yakola obulango bakazire breeders. Yes. Ayina akalango ke yankoledde amazzi bwe bulamu. Bwe bali nnyo yoyo. Bannaffe abalala ennaku z'omwezi 21 wiiki ejja tugenda kuwagira Irene Namatovu Strong Woman Concert. Wali badde wafunye edda essaawa zino tiketi yo ku Airtel ng'ogenze ku merchant coding era kubanje bateerawo maaso awo obeere nga ate weeyungako ku mitwalo 10 gyokka wabula ku mulyango mitwalo 15 wiiki ejja 21st August Strong Woman Concert bamwise Irene Namatovu ne Papa Misa Kisemakula nga 13 November tugenda ku Kingdom Kampala nawe waliwo Gardens tubeere ngayo tugenda mu 50 years of greatness nja kubamba bulira ebisale mu maaso awo bamukwawo abatutusako program lunaku olwaleero taata. Kalutandikire wano Honorable Kyagulanyi yagenderera eweeru okulowooza kwange kwali kulowooza nti yali akyasobola okubeera nange era si we nagendera naye buli muntu abaako by'amanyi omuntu omulala by'atamanyi ekiseera ekyo kyova Dr. Besigye okutandika okulwanagana ne Museveni yakutandika mu 2000 omwezi gwa Novemba awo era abamu ku bantu abeemuwegattako oluvannyuma nga bawona bamanya Mushega bajje n'omuntu baatuuza meeting yawo mu public service ewandegera ebiseera ebyo ng'amanya Mushega ye Minister wa Public Service ne batuuza meeting ewandegera ne bagamba nti Besigye Museveni sooka omuleka agenda kwesimbawo kisanja kimu agende kati bo ye yali endaba yaabwe so endaba yange Honorable Kyagulanyi yagendera yali ekyo naye kati ekyuse kubanga nali sinaba kulabayo muwoozi ng'akwata omuntu n'amutulugunya naye ng'ate bw'ataddewo ne pate bali waka bajaganya Lukwago tumukubye kati afuka Lukwago tumukubye akatambi kano Ibrahim Semujunganda okuva we yalaga nti yagenda okufuna asylum ngadduse wano ku nsonga z'ebyobufuzi. He has been a subject of debate okusinzira ku ango buli omu walabira waliwo mixed reaction waliwo abagamba babimugamba dda naye nga akudaala waliwo abagamba ekyamuddusizza kisobola okuba sinyo bya Kyagulanyi wabula bya Speaker Anita Among nti yali mfanfeewe
In Focus with Frank and Ntambi, how do you read the situation of Semuju's asylum seeking? Yes, one of the people ababadde omanyi nagamba nti when you are in a liberation struggle naddala ng'eno eyaffe etandika 1986. Yes. Buli wogenda mu buyinza bagenda kukuvuganya era olunaku lwajjo nabadde ndi mu kunnyonnyola abantu ku movement emu nga President Museveni yakamala okuba nga awamba naye Tito Okero Lutwa ne Basali Okero waliwo group ya forming okuva mu UNL yagana okuba nga ewaayo emmundu oba okukkirizayo negenda mu northern that is the Uganda Democratic something ginadde nnyo olunaku olwajjo. So insurgency ekola ki etandikirawo era balwana emyaka 2 ne bakita ngate alisake lakena naye akoze eki naye azze lakwena rather wabaddengawo movements mpitirivu eza insurgency ezagala okubanga zitwala ki obuyinza mu ngeri eyo naye endala ne bagala katugende mu nkola ya democracy okubanga obuyinza tubutwala mu kalulu mu makubo amatuufu. You expect both gwabeera ali mu buyinza wajja beerawo ways bbiri wajja bawo insurgency wajja kubeerawo ne democratic means. Now anyone agezezaako okujja ocontributinga okukyusa eggwanga okukyusa obukulembeze obuliwo whichever way zayiseemu zabayise ku nkola eri endala eya left eyo abamu agenza abaddi stabilizing abamu bali makomera abamu yabatta n'ebirala. Everyone has made a contribution. That was my point. And one of those who have made contributions mwemuli Dr. Kanokiza Besigye mwemuli wekitiibwa nawo omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mwemuli team ya FDC yonna yonna okuva mu reform agenda ereetaba Amanya Mushega ereetaba Motu ereetaba Katega ereetaba Matem ereeta bangi nnyo abajjaawo ereetaba Busenyi Kyanjo Buleti ndabo obutambi bwe bukomawo nnyo bangi abaali within the NRM naye abalabanga tebitambula bulungi nnyo ne bagamba katujje tubeere nga tukola ki tuvuganya tubeere ng'omuntu tumugyamu. And later around 2010 brought in Ibrahim Semuju Nganda. Now it was at 2010 paka 2026 tubala 16 years of what Semuju has contributed to the struggle of liberating a country called Uganda. Tandikidde ku note eyo ti omu kwaba abantu abadde highly consistent mu kwogera mu kuteesa amagezi ge n'ebifaanaganako weebityo era abantu babadde bamwaganya. He has been one of the most loved persons naddala ku side eyo mu parliament nga sinaba kirabo kabuka oba ekyadondo east yasookera. There's a time we labeled him an MP of the whole definitely nation. So he has been that person. Gwenda ku media platforms ezenjawulo TV mujukira ku issues at hand ku WBS aze ku CBS awo awandika mu Daily Monitor before then nagenda ku Observer Capital Gang Radio Simba badengo omulaba awo whichever I can name thousands of them. So came 2026 natakoma mu parliament watakoma mu parliament Ibrahim Semuju Nganda bingi ebyaliwo oyogedde ku kya mukwano gwe oba golebolinze mukwano gwe Anita Among. I don't know I wouldn't want to go into that because it's not as open as ebintu ebimu. It is something ekyomunda ennyo and really nja kirekeraawo wentyo sijja kiyingiramu nnyo munda eno then ngende ku bigambo by'ogambye wali nti yalabikanga mu kusooka yalinganga akinagguka olwa mu January mwami Kyagulanyi we yakwata n'agamba kanfulume eggwanga ku lw'obulamu bwange. And I liked where he started by I was wrong. Akkiriza I was wrong. Nabisuubira bulala oba nabiraba bulala naye olunaku olwaleero nange kiri ku nze and we've all been there where we perceived ebintu ebimu mu ngeri endala then we realized nti twali bakyamu. And in politics bibeerawo in politics bagamba tolina kubeera ku one extreme end up to another. You know kubeera ng'oli awo you are very very pragmatic. Kakati bwe tuba tugenze mu kinyuso ekikulu ennyo kya ebigambo bya Ibrahim Semuju Nganda we are going to look at one the political capacity of abagala okutwala obuyinza okuva ku President Yoweri Kaguta Museveni. Do they have the political capacity in terms of one organizing, two communicating, three documenting the abuses, holding accountability and building international pressure. Awo tuli
bonna abasinga betwagala oba bebaagala. However, ono ali mu buyinza alina role emu to destabilize all that. He will destabilize you that you don't mobilize, you don't organize, you don't get money, and he has been doing that. You have seen it. He has been doing that in all forms. Sawa zino kati ekiriwo is arrests of the political leaders. Luli, previously, 5 years ago, he wasn't this man. He would let them nebabeerawo nafuna engeri ndala either to come and destabilize them internally walaba engeri giyajjako UPC eri gundi gye bagendamu omukago gwe bagendamu yava ku UPC nadda ku DP wava ku DP nagenda ku FDC and the only surviving those political party itafunye nnyo gundi ebadde NUP and simply because it has been a new party but maybe who knows oba still ayinamu ki ayinamu abayo my politics muzibu nnyo wenalabye omwana ono w'Ebusoga Swengere mu kaseera kano ketulimu akazite nnyo ng'ali mu kulaga kyuma eky'emiliyoni 4.5 nagambye does this boy read into what is really going on? Is this the right time to to showcase something like that, and what will be the perception of the environment in Yobufuzi? But I will revisit that some other time. So President Museveni will not allow that. Kalisawa zonobadde nkugamba ekiriwo is to arrest. Dr. Kanokiza Besigye is there because now we have to explain the sequence of why our brothers, our comrades are now in exile. Dr. Kanokiza Besigye is in jail. Emisango egiriko giraba and the circumstances. Balawyers baba mujjako bamuwa abaabwe embeera y'obulamu gyalimu oyo omu Lukwago abo babiri embeera y'obulamu gyalimu ogiraba but still tebamuweeza tebamusaasira. Twogere ku baani Muwanga Kivumbi avaayo waddayo okitegeera. Twogere ku bali abaasookayo era ya 2020 awo ya National Platform paka wano abadiyo bangi baganda baffe ba Waiswa ba Mwanga Bani Edimutwe bayitirivu nnyo abamu ku bo olumu we bagenda mu pardon we bagira ate we bateekayo abaki abalala. Kitegeeza now we have to understand that sequence and see kisinyangu. Now tulina okwebuuza ebibuuzo oba ogenda mu debate, is exile safer than effective prison? I would say it is much safer. I would buy into Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu's words when he made that interview with I watched one with Mordecai Mulisa and I think Case and others okuva we agendayo, and me and you have done so many shows about that and I gave you so many examples of the Nkurumas when they went nebagenda bamu exile. I gave you examples of the even President Museveni himself. President Museveni, I gave you an example of Mandela and everything. So we've been there before. Now wanachikyusa kyekiriwa, those who were saying that he made a wrong move, those who were saying coward. He had abandoned the struggle, those who labeled and termed him as a coward, right now they are acknowledging that that man has a sharper eye. Nti eriso lya Robert Kyagulanyi Ssentamu lyangera Bruno Fernandes nga lengera Benjamin Seska yabudde alengera nti password kuba wano walaba mu World Cup Bruno Fernandes yalaba Ronaldo namuterawo oluku tuyagala biwulire ebyo gwa Odegaard nenjagala kulaga erisi George eri Mwami Kyagulanyi nti yalengerera wala. Now the same Jews are falling suit kubanga yalowooza nti it's business as usual. Now why exile is much safer than effective prison? One, at least wano tuga kutunulira ebintu ebimu nga political incapacitation. The President Museveni essaawa zino kizibu nnyo okuneutralizinga what he cannot physically contain. Obeera ng'oli bweri wa ggwanga, neutralization of you eba tekyasoboka, but when you are here oba kitegeera lwaki nti exile ne preserving a political agency versus the prison which doesn't. Okitegeera nti wali obeera much safer. Otutunulira kesi ya Dr. Kanokiza Besigye nti essaawa zino physically he's present in Uganda, but where? Where? Prison. In prison. Bobi Wine essaawa zino he can and he's still preserving the political agency and the movement wadalichi ali bweru wa ggwanga. Ngenda kukuwa example y'omusajja gwe nakugambako Ayatollah Ruhollah Khomeini oli eyali gwe baali bajja 1964 paka 1979 gwe
gwe babaŋŋangusa mu ggwanga lya Iran naye n'asigala yagenda mu nsinga Iraq, Turkey paka Bufalansa yamala akabanga akawanvu yasigala akyawandiika parcels ez'enjawulo nga ziyingira mu ggwanga nga zibeera distributed and otugenda mu Iranian Revolution 1979 gwe bagamba nti yabakola ki yabeera jjabeera afuke Nusha ojjukira mutolo yali munereza Pahlavi okitegeera naye mu exile gye yali yasigala akyakola ki akya mobilizing akya contributing which means in this case that Ssemujju can still contribute where he is Mwami Kyagulanyi can still contribute where he is ekyokubiri there is what we call repression displacement etia nti President Museveni and his government, they have against the Kyagulanyis what we call a coercive advantage here in Uganda. Coercive advantage here, using the state resources and security apparatus, nga police, military, genda mu judiciary, makoti, makomeda, byonna. Here, that advantage, that coercive advantage is towards President Museveni. Then obo genzi ngoli mu exile, abata kyakola ki? Abata kyagirina. And now ebeera advantage joli tosobola okubeera ng'osigala okukola ebintu otugenda ku kyokusatu the opposition decapitation tewaliwo kintu kimenya mu movement ng'okwaresitinga ba leaders baayo when you arrest the leaders obeera nga atandise okubeera ng'okola ki ng'ogitema so for Kyagulanyi for Mr. Kyagulanyi obanga akirabye wano nti okunkwata n'embeera eruzira nga Dr. Kanokiza Besigye n'okubeera eri which can be better it will be better nga ndi eri such that movement yaffe tebeera fragmented obo kitegeera ngenda kuwa example walaba Dr. Kanokiza Besigye kino kyali mu kubanga ayitamu kinzijukiza ekya Nelson Mandela ti Nelson Mandela wobuzeeyoko mu byafaayo ojjukira the Rivonia trial ya 1964 omusango ogwo batuuka ekiseera mu kabuga oba mu kafo akali kamanyiddwa nga Lily's Leaf mu Rivonia gye bali amaze okubanga bateekera eyo no gye baasanga amagye manyi ANC yayina wingi yaye yamaji bali bayita omukonto wesinzwe eyo bali amaze okubeera nga bateekateeka operation gye bali bayita operation Mayibuye ojijjukira Mayibuye I don't remember operation Mayibuye nga yali bali bagala kola rebellion bali bagala kola insurgents eyekinnamagye naye mu 1962 ye bali amaze okubanga bamukwata dda Nelson Mandela bano bamusangayo busanzi nga olabe saawa zino Dr. Kanokiza Besigye yali yagendayo dda Lukwago akoze eki amusanzeyo busanzi Ssemujju bali bagala okumukwatanga naye bayogala musa ku keese ne basala musumba bamusangayo busanzi kati wodda ku kire kya Nelson Mandela nti naye mweyo Rivonia trial abaali eyo trial wetandika mu 63 paka 64 agattibwako abasajja nga abajjukira Walter Sisulu ba Giovanni Mbeki ba Andrew Mulangeni ba Elias Motosoledi ne ba Dennis Goldberg n'abalala bamusanga yawo kyekino era ogenda okulaba nga script zinyange zagala okubeera nga zikola ki nga zifaanagana naye kakati yawo at least the ANC after arresting all this the omukuntu waswizwe gundi yonna the fragmentation nebekola ki netandika mu ANC nekitera okubeera nga kitandika okufuna ebizibu ebyenjawulo thomo liwa abasigala babweru ba Winnie Mandela abalwana but tekyali nga wekyakola ki nga wekyali kati in this case you rather be in exile olime kubeera nga okola ki okwatibwa amongst others nga diaspora mobilization Mwami Kyagulanyi gyaliko essaawa zino ne internalizing the political struggle ensebere ng'etegera ebigenda mu ggwanga Uganda walabe kesi ya James Pier Sentongo Mwami Kyagulanyi yawandise post within 48 hours sente nga ziweddeyo oba kitegeera now that kind of mobilization agikolera luddawa yali gikoledde mu kkomera abantu basobola okubeera nga bakukyalira abeera balooyabo family ne ba visitors abatono and we don't know if even the communication jemba muwuliziganya is even tapped so I guess it's always tapped. You're not sure? It should be tapped. It should be tapped. I'm not sure, but as a government, even not tapping. So whichever, but now you can. In the prison, you cannot do anything almost. Outside, you can still do a lot of things, and we've seen so many leaders above where ni bajjani amandi bakola ki yafuna obukulembeze awo nkomi. So Ssemujju nganda naye yakoze decision entuufu wadde yagikoze leeti okusinziira ku ye nga bwe yalaba ensonga yakkiriza nti n'ensonga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Debate endala. Yes. Nga bagamba if you didn't know that the situation is this bad, opposition leader, what was happening during Besigye days when he was in FDC? Because again, is he trying to send Tewalinga opposition? No. Abamukuba chibagamba because all their statement here he didn't know that an opposition leader would be arrested. Okitegera nti abanya government emyaka gino amakumi ana ajama M7 agifugidde mu phases. His level of political tolerance against shifting from letting his critics say whatever they want to in the latter years okutuka olunaku olwaleero nga you even see kugamba osengejja n'ebigendo kuva mu kamwa nti emyaka ana gibeera mingi nnyo nti things tebisobola kubeera as usual buli myaka etaano kati gino emyaka etaano gye tugenze mu phase eno everything almost of the previous President Museveni versus this one bikyuse olwaki we tuba tutunulidde ku the transition gye bagala okubeera nga bateekayo the formation of pressure groups within nga PLU its leader and everything ebiri mu kubeera nga bikolebwa sometimes ne weebuza mu ggwanga lya Uganda nti amaanyi gali luddawa agenkomeredde ogenda okulira nga waliwo amaanyi agava eno waliwo eddoboozi eriva eno waliwo eddoboozi eriva eri kati gabeera mangi nnyo you expect the turmoil okubeera nga eri even much worse than here than now so it doesn't necessarily mean that at the tenure of Dr. Kanokiza Besigye ngali ku the wheel opposition it was just a smooth ride. It wasn't because we even saw some moments of Dr. Kanokiza Besigye being tear gassed in the eyes going to Nairobi, the relentless detains zebagendangamu emboke yanyokanga so biyinza okubeera nga even Dr. Kanokiza Besigye ate bwe yafeesika mu kaseera kubanja watanaba bifeesinga mu kaseera kano nga biri much smoother oba okiraba so kyekiri kyenzirayo nga nze maliriza gundi yes that everyone who can contribute whatever they can contribute in their capacity, let them do so. This struggle can never be personalized to one person that Sekanja Kozaniru in Nanyini struggle. You'll come, you'll lead, you'll do everything, but there will be others. And so it was between 1981 up to 1986. President Museveni was in the war. He convinced others to join him. There are others who fled but who still contributed, the likes of the area Kategayas, the Edward Rugumayos, the Amama Mbabazis. Most of them, the intellectuals, were here in Nairobi, Kenya, but they did also a certain kind of contribution for those who were in the bush to still struggle and keep the movement alive. And in 1986, January 26, Nibawamba obukulembeze. Okay. Ensonga endala gye tulina olunaku olwaleero nyongera abogezi bajjukiza nti Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebikutawaanya byonna osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo n'obanga otambula naye. Kalifah Aganaga. Yes. Kalifah Aganaga simanyi oba yalonze ekyapa mu mannya ge naye yasuubinze KFC ng'agidimandinga obukadde 5 olw'okukozesa oluyimba lwe olwa Nasanga oluvannyuma n'okubeera nti shote yatambula bulungi nga bwe yalina okutambula ndowooza kano kabanga akamutaasizza kati nga gwe amanye ebintu bya copyright is Kalifah Aganaga ne lobaloya be batuufu oba it was a challenge kuba buli omu alina defense ye. Now I've taken time trying to read about new media. New media, talking like online media, their terms about copyright. And they are very, very sophisticated in terms of how you can even understand, comprehend, interpret. Olagana mateka gana agabulijo interpretation buli mulamuza abaneye baloya baba ne yawe and sometimes amaliza bagenze mu Supreme Court yeberera mula. That is amateka mazibu gatyo. Choizo kulowooza nti kiri as straight. Otuuka eringi ne bakikola ki? Ne bakiwotalinga down ne bakiwakanya. Awo entandikidde. Now, KFC, whoever are handling a social media platform, let this be
a learning lesson, a test to all other companies on whom you hire to run your social media handles. They are going to cost these companies millions and millions of money. You've brought in someone omugambe handling social media, they don't know anything about what copyright is. Babera bali mubera muri murusu, mubera muri mukagundi mukabinu akamanyi. What was done? Njagala nchinyonyole mu layman's language for anyone to understand. I had him. Okay. TikTok, to be specific, where that ad or where that challenge was, erina ebintu bya mirundi ebiri. TikTok erina content gwekkiriza togera ku music owaffe ba individuals okozesa nenkozesa nti oluyimba nasanga remix ntambi waabwe nentula mu challenge nenduteekayo for my own because TikTok ekyo kyeyagala oba kitegeera ekyokubiri TikTok negamba esuubira wajja kubeerayo companies oba businesses endala eziyinza okwagala okukozesa ki content w'abantu nebateerawo emiwaatwa era negamba businesses cannot use the general music library for commercial purposes. Instead, TikTok neba directinga, neba lagirida ti businesses mujja genda mukozese commercial music library zita CML. Oba commercial TikTok activities. Je balagirida era obeera ogenze ojja kusanga musically cleared for business nyimba zirinyanga 10 ziri eyo. Zirinyanga million yemu ziri eyo. Bazikiriyalinga for business. Kati gwe omulala business ayagala okujja okozesa oluyimba lwa uploading za utadde yewo okulukozesa for purposes of promotion olina okufuna olukusa kuva kwoyo omchi omuyiya era tekiri definite it is an open blanket for everyone to use music because of fair use. Tulina okuddayo ne tubuuza what entailed in that video. Content za video zali zichi. I got a chance and I watched the video. One, yes. This KFC a jumping akuluyimba olutambula tukize tugane nasanga is now right now the biggest song in the country. Yes. It's the remix. Yes. It is the biggest. Kati bano bannaffe abana balokoze mu challenges zibadde nyingi nyo so it has been a viral what? Song. A viral song. Kati KFC vayo eripira ki viral song. Naye mu kugiripira ye eyisizaamu communication for business. For you to go and eat from KFC. So it is promoting KFC. It is marketing a product and a brand which is KFC. If it is being watched all over because of a song, it means this song has contributed to the income egendo okuvaayo kuba katandika abantu batambula bayingira bucket ya KFC. Yes. Which means you are entering the KFC restaurant. Yes. Babateerako ebifinaki bateekamu ne price sente ku products zaabwe. So it is no longer a Nasanga challenge. Yes. It is now a KFC advert. Definitely. Using Nasanga. Kakati woba ogenze ku TikTok nkiddiramu omuntu ali eyo ampulirize bulungi. There are two categories. There is what they call general music library. Gwe sekanjako watu bakubye Arsenal ogenze mu challenge oba abanene kati tubali tukino kufiirwa wano olabe enyimba ezitambula ezakafero zikomawo. Now that is general music library. Now there is. How does my song get into the general music? Does TikTok pay me? No. Ejiteeka yeti. Gwoteekayo. Kati sawa zino kati fe tulinya bintu bya distribution but ogende eri waliwo companies is distributing. I know one of them is zilipa CD Baby. CD Baby wojwa music wayo solo mu distribute ku buli platform eri monsi nebeerayo kakati yebeera ino obuvunanyizibwa okubeera nga emusololezaako ye mulicensinga ye musolozaako obo kitegeera kakati wano fe mu Uganda ebiseera ebisinga tetugenda na mpati ya distributor tugenda kufuna distributor from Nigeria or USA or Kenya or South Africa tweteerayo gobeerayo own distributor obo kitegeera. Now category yokubijema de gamba ya commercial music library, music that businesses can use for commercial TikTok content under the applicable license. There are applicable licenses eri kubanga TikTok omu bam licensing eberenge because which means they paid money obo kitegeera kaneewo jeno ngekugamba nti munayo tuwayo dollars nga mwenda to promoting video eberenge ekola ki ngetambula kati era yakiwoningirawo businesses zonna nti ayagala okukozesa music
promotion and marketing of the brand or product go this direction so that bakusolozaako because they paid nabo sente nyingi from the distributors are distributing a music oyo now KFC wano yafunidde obuzibu. If it was just nti bakozi bayo tibalina mu labels zaabwe they are just doing but this is a brand of KFC which is using Aganaga's music to promote the brand to make people come and do what and buy. Aganaga alika sente ngenda ku examples waliwo groups mu ggwanga erya America kati gwe hip hop omugobereddeko kebbanga mu 1980s balingamu groups ez'enjawulo and I'm going to give you one of the groups efunye mu kino kya Aganaga. It is called the Beastie Boys. Beastie Boys eyo omwali ba Mike D ba Adrock ba MCA oyo yafa Adam Yochi yafa mu 2014 mukaseera ko nga bali mu kuvuganya okw'amaanyi ne groups ezadonga Public Enemy. Public Enemy ojijukira bulungi nnyo sigamba kamyo kyayimba number 1 Public Enemy. Public Enemy yayina Chuck D yayina Flavor Flav yayina Terminator ne Professor Griff eyo nga bayina embiranye y'amaanyi Beastie Boys Public Enemy kati walo journalist ko nga bali bayita Run DMC. Run DMC ojijukira bulungi nnyo omwali Run yennyini DMC ne Jam ne Kabaka ne Kabaka Jam Master J eyo obondese sagala kuleka kati waliwo group emijja bayita A Tribe Called Quest. The Quest a Tribe Called Quest omwali ba Chutipo omwali ba Five Dog ne Ali Muhammad eyo kale nga balina okuvuganya okwenjawulo ne EPMD yakoze n'olimba ne Eminem loza myaka ngeta Eric Samon ne publish kati gojukira NWA gojukira Easy ba Ice Cube ba Dr. Dre gojukira ne ba Fugees yabano ba Wycliffe Jean Price ne Lauryn Hill. Now okudde ku Beastie Boys. Beastie Boys mu 2014 basuwinga company bachita Monster Energy. Bakola energy drink. Monster Energy ekozesa oluyimba lwabwe. I'm forgetting the title. Balukoso promoting a product nga teyakoze eki tebabasabye lukusa but ku social media. I think that time it was Facebook or Twitter, one of them. Bano kyebakola nga bagenda batekayo lawsuit. Lawsuit egenda okuzuula bano nga tebakola ki tebafuna lukusa. Do you know how much they paid Monster Energy to Beastie Boys? $1.7 million US. Just recently in 2024, Beastie Boys nedamu nesanga there's a restaurant called Brinker International. Brinker International, it is a franchise restaurants. One of those restaurants is called Chili's. Gekosezero oluyimba. Yani bagenda kyekimu n'otera ku social media, TikTok. Baba fininga mtolo $15 awo. There are so many major music publishers abagenda ne bavunaana company emu ire yekyokuna ne bayita Bank Energy. Nga bakoseza nyimba omwali wa Ariana Grande, Drake ne Post Malone. Basasula millions $2 n'ekitundu US dollars. Same case nga Kalifah Aganaga. Era Kalifah Aganaga wona waali. Namabanja ne Emma Carlos. Emma Carlos yankolako essimu awo nga anyombesa. Tayagala nziremu kwogera ku Kalifah Aganaga. Because nayogera ku bya show and concert. And nabadde ndaba recently yesterday this gentleman Little Paz was doing a show with Saimo. Naye najja nayogera nti show yakola ki yasala. Muganda wange Emma Carlos, don't go that direction of intimidating us abakola omulimu gwaffe ogw'amawulire because now I'm vindicated. And I don't have anything against who? Kalifah Aganaga. Yes. Because even right now on this same topic I'm telling you that he's a fact singawe ziri nti atera balina omukompasate. Yes, I know funam. KFC kyegenda okukola eno lawsuit wegendayo wegezaako neyegezaako okwekaza neyekweka mu terms ezaki they are very clear nzikubuulidde. For businesses you have to go this direction. For general use it is okay use 59 seconds. Era singa okozesa oluyimba lw'omuntu ku TikTok ogwadde si commercial n'osuusa 59 seconds tebalutambuza lukomawo mu views ntono zeenyiga oba okitegeera. Kati now these people don't know these things. So what KFC is going to do mukana kaseera kubanga nkimanyi Emma Carlos is a smart guy, ba lawyers bamanyi ekyokukola. Aganaga is a smart guy. The 500 ze basabye zinzo because kati koti ena remedies zekola sometimes teyagala nyonyigiriza parties zonna kyobola banti KIU yawabidde Jim Spire yasaba billion emu n'obukadde bala 2 nga fine. Musango gwasinze Jim Spire bamusaba millions 2 ne million 10 2 mu damages zino 10 mu chi mu fine ze million 3. So sometimes what you ask is not what is being given because the lawyers are asking 50 million. Aganaga is asking 500 million. I think the chibasoko kola nga mugenze mu civil
nga temunagenda eri kweriga mu mateeka basooka ne bagamba in fact waliwo ne mediation gundi eri awo musooke mugende mukole ki set out of court mutese mumala kulemererwa ne mukomewo mu court I believe KFC ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Gende? So Kalifah ku musimbi kwali. Ani badde nkunyonnyola ne gamba nti they will try to settle Out of court. And the 500 million Ugandan shillings that the lawyers are asking on behalf of their client, court ebiseera ebisinga etunuulira enjuyi zombi ne serving justice. Kizibu nnyo situations ntono nnyo where the claimant wasabye ssente ezo and you believe, and if you've been seeing so many civil cases ezetagalamu damages, I don't know baba lawyers bakifuula ki sente ze bateekako ziba nnyingi. Waliwo oba yali Haji Gundi yali this guy ow'ettaka yani Kamoga property oba yali asaba sona bene obukadde 5 Jose Chameleone yali asaba Namukaso obukadde 5 naye Kamoga gye byamutuusa omanyiyo sagala nagendayo so Jose Chameleone yali asabye 5 bangi buli akola gundi eyo aba asaba sente empitirivu oba kakodyo kakulamuza nti olamuliza watono bakuwa katono nnyo olina okugamba mumpeeyo wanu biliyoni oyagala miliyoni nga 5 osaba biliyoni era kati tujamaliriza mu kooti eyo nga aganagamwadde miliyoni nga 3 nga 5 kwa bye byaddala ali unless nga nakyemisinze mbyennyonnyodde nga kiraga kyonna nti KFC eri mu nsobi yakozesezza waka w'omusajja nga teyina lukusa either from the songwriter, the publisher, because right season nazo ogenda okuziraba nga wali okukakasa court kasobera nga rights ezisinga, because rights zagana gesinga ziri uwe is the producer of that song I believe, is the songwriter okitegeera, is the distributor, is the publisher. Kati unless nga KFC gamba nti waliwo publisher gwe twali twakwatagana naye yatuwadde olukusa, which I don't believe nti aganaga alina publisher gwe yadde aluwadde ayinza obbanga yaluguzizza KFC which would also need for gundi wempulira kapaati ke bakozesezza ka musajjawo liri pazo kati liri pazo lonnabe agiramu wa kubana yajja gamba neighboring rights eddoboozi lyange era anti kati obuzibu obuliwo buno kuyiga musu obuzibu obuliwo buno nti bayimbi batono nnyo abagoyinga an extra mile okugenda mu kibata split sheet okitegeera abasinga bajja ne bayimba ne bagenda kati producer w'oluyimba abeera nannyini waalwo ebiseera ebisinga because bana ebintu by rights biri a bit sophisticated. Waliwo music nga ngenda ku example ya Swangs Avenue. Swangs Avenue nepangisa writer n'awandiika, nepangisa producer najja na producing ne bawa sente zaabwe nekibajjamu yo ne bajjamu nesigazanga lebo n'omuyimbi ne bamulekerako voice yokka bamulekerako performance rights zokka ajja kujja performing agende naye nga master bo bagisigazza if it means to license the master, if it means sente ziba zidda waabwe. Kakati bana abalala basigaza obwo neighboring rights nga wetuboogedde batono nannyini master yabafuna ki ekinene era walina okubeerawo split sheet okuwandiikamu nti bana abalala tubawadde bwekiti kuno tebaliiko oba balinako percentage bweti. Kati ebintu ebisinga mu music industry ya Uganda tebiri as documented as they should be for anyone to come and claim. Kyova olaba bayimbi bangi nnyo mu ggwanga erya Uganda abagezigezi bazza ne lwa 2010 YouTube awo nga yakajja yakakyaka abafuna ennyimba z'abayimbi baffe ne baza uploadinga nga biba publishers. DJ Dini TV yakuba Uganda ni music yo nanga tumwayo n'akasenta tuteeyo okugamba nti okumanya banne yabajoga ngate sente zamwe azibagirayo n'azisigaza naye naawe oluyimba lw'okugenda ku YouTube ye
ate era ng'omuwayo akasente nanti nga kugamba promotion webale nnyo kumbe ali mu sente ki empitirivu bangi oba kitegeera Juliana alabika yakuba ekintu ekyo kya Dini TV kyano ne bagiggala bambi Juliana yatabuka mu ndooza n'abuusa abayimbi abalala era abayimbi abasinga ndooza ennyimba zaabwe zibakomeddewo abamu around 2017-18 abamu tezinnadda nali ndaba yali chance Nalubega nga claiming nti music we bamutunda ali awo Kenya omwali South Africa actually nange music wange fena abali mu UPRS at that time UPRS yakwatanga music w'abana Uganda nemutunza channel e Kenya gye bayita Africa Music and most of our music era neteka mu Zanero bakulaga Africa nga ye company kati olumu ena music ati olumu kibeera bwekiti a CMO which is the collective management organization mu mandate yayo mulimu okulicensinga abakozesa waaka okufuna n'okumusolooza abamukozeseza like they license then ne basolooza okitegeera kati ebisente bwe batwaye ebiri kitundu ebisente ebisinga bakwatagana ne ba distributors mu region music wabeera nga resonating ne continent gye bafuna ba distributor bamwetaaga weebityo such that bajjayo kokaki kasente however obeera ogenda okudiringa ne CMO you have to be specific on which rights you've given them chovola bamba mulina okusayina kati mwe baba kyemanyiza nero kifulusi kapu kati girabo gizeena kumbe music okoze eki omuwaddeyo nga buyitirivu ne kati Zanero nga tuzze mazima obeera kawo nolowooza nti waliwo music bamuzanyako Kenya bamukubanga Kenya nali wamanye Kenya nali nga Dr. Jose Chameleon nasooka kwata Kenya kati ensobye yabaawo Kampala sa abasajja bame n'obanenya ne wadenga bamubawa ninga teri yamuzannya Kenya no what happened was nti Africa Music era yakolanga bya YouTube bino bye tukola kitegeeza whereas it was based in Kenya the viewership came from the whole of East Africa so even part of Ugandans nga wotekayo oluyimba lwo nti Zanero ogenda olaba ku channel yamwanga bali namu distributing platforms kati nga gwomuteeke ewo they flag you awo nkitegedde so bayina okutwaka naye mu trend ene yabo challenge waliwo omwana yasooka okuba trend ya challenge ye Kapeke simanyi na kumanya mu feeling it like everyone was walking to their businesses tasobola naye kukyusa nagamba why ekintu kyabaluso manye ekintu kibaluka Kapeke yalusooka nasanga sinasanga ayina oluyimba lwera simanyi na kumanya mu feeling it lwatrendinga nnyo nga abantu balukubisa obulango ngamba can you trace back noga Kalifah abafunye wa nanti olaba nange bu video bwange buno wembujjayo kati olaba kiba kya mirundi ebiri copyright works this way era I've been telling it has been one of the struggles feze tubaddeko ku side abali mu film mu distribution abadistributing films z'abazungu bakajemanya asinga okuba ne mu fine ezo mirembe bedding yes bayinza omujjako obuumi ne business bade ni mukugamba one of the challenges and the education we are giving filmmakers and everyone the creator copyright it is kale mu lulimi olwango luli logical so luli logical layman it is like a private thing you would be comfortable gwe for KFC to use your music because you see it as a promotion so if you don't take action so be it. But then me, I would say this is an opportunity kamba kwata akalenge. Kati copyright watu wakola. Chovolaba nti wano mu ggwanga erya Uganda bamunsezi kyakula. Tusobola okufuna firimu z'abazungu ku bwerere tuziraganda they don't come to claim. Oba kitegeera because balina ebiruubirirwa ebisukka ku firimu bagala okusaasanya ennono yaabwe culture yaabwe ebikoze ebitya byabwe and everything kati kizibu gwe okujja enforcing copyright y'omuntu ataclaiminga okitegeera kati onziramu ekibuuzo kye ekyaba Kapeka bo bayinza okubeera nga one tebategeera how these things do work and mu kaseera kali nga balaba nga it is a promotion gwokimanyi muno abayimbi batukale batukubira n'amasimu oba messages nga yagala omuyambi ofune engeri yonna gy'oyingira akayimba ako joka distributing joka tambuzo bakalade mu challenge nge etunda kyo babiki obo kitegeera ku radio batuwangayo n'akase webale nnyo kakati naye era mu copyright law omuntu ne wabagambye bugambye nti no Zanero ntulira mu challenge yange oba nkolera boti mu luyimba lwange oba distributing mulina okusigninga somewhere because they can come back kati abaana basobola nga wokyogedde okulaba nti no aganaga afunye obukadde nga 15 okuva mu KFC mu kusettlinga ne bajjukira ne bagamba baani abakozesa music waffe jukire bagamba ebbanja n'omusango bye bintu ebibiri byokka mu nsi ebitavunda
era basobola okukomawo mu kabadi batula mu nyimba zaffe ne batunda bulangiti ne batunda amasuuka ne batunda engoye anything it is a company nga the purpose of that song is to tell people to come onguleko oba it is to promote this brand egenda okuleeta send that they are using your content wabeerawo claims ezisobola okubeera nga zitunulwamu. How does music get onto planes? Buli lwe nnyonyi badde mbuza, how does music get into planes? Buli lwe nnyonyi the closest I feel to African is Nigerian music. Yes. Sirabangayo we Kenya, sirabangayo we Uganda, sirabangayo music oyo. Kati tuba board ife munyonyi n'onoonya n'ogamba Afro fusion biki. The closest you can get is Nigerian and South Africa. Yes. Kya kiremesa music waffe ono kugenda mu. Anti now tuddeyo ku CMO. Kati CMO nga olaba UPRS yo mulimu gwayo gwe omuyimbi butaleebo laba kati tulina obuzibu ne UPRS ezo ntezikola mulimu nga zinazikola babbi for the lack of a better word munansonyi okoze kigambo ekyo, but every artist says no laba nga yekokola bakata baba wasimanye mtwala 2-3 now yo mulimu gwayo gwe kuwewula buvunanyizibwa yo ne kuyamba ku distributingira oba okolagana n'abasobola okubanga ba distributinga kakati wano mu ggwanga lya Uganda UPRS yetwala ne licensinga ebifo music mwakosobola okukozesebwa kyovulaba kano kagundi akaleeteddwa kanyange akakadetectinga nga tekagenda kubanga kakola kuba nakyogerako dda tuli music kati ena bukyanga bakaita tekakola ki bakaita bacha copyright detecting copyright management tool something like that now batuuka paka ne mu nnyonyi ne balicensinga music oyo kakati abenyonyi basobola okugamba you know what we are not interested in your music fe tuleke obo kitegeera tulina music walago abantu olukusa mu magana kutusoloza ate ziba sente nyingi nnyo kiri awo because it is a license ey'omwaka ennyonyi oba airline negamba katuba oba bukadde bubiri oba busatu I don't know how it works oba ziri even much naye olumu oli abawadde ko yasalawo kyayagala abantu bakole ki babirenga naye nga bo bali very strict yabo era they agree ne musayininga Muga tujja mukozesa akati fenga abalinya Emirates ne Qatar buli we twagala okuwuliriza ku African stuff tugenda Nigeria. And do you know what, sometimes munyonyo yomusobola okubira mulimu a lot of more than just Uganda sometimes okitanga mulimu gundi ethnicities nyingi nnyo and the closest music Africa can resonate to is that comes from Nigeria, Ghana, South Africa. Ne katotekemo Zaneru musajja watali mu kuyimba simanyi olumonde ananzo kitegera nga ba Eritrea abajja Uganda. Anyway, yes. Nga tweyongerayo nawo yisaawo tulinawo yisaawo Lugave mpiseewo Lugave Lugave Herbal Products mulimu Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ya kifuba senyiga mimiro gikusiwa gojja okubanga okozesa ate gwe wa alusi olubuto lukuzimba ofuna zi heartburn okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. Tugende wantu wano wazibu nnyo Ntambi. Watya twali tubaddewokko mu biseera bya Zawe ne Rage. Tutuuka mu nkuuka ne twekuba obucupa. Wow. This time enzija gyezzeemu promoter Abitex. Aina statement gyakoze ndoza ade reckless n'agamba Abaganda mulina King Saha. Afa Western tulina Rage. Kati abantu abamu banyize nga balaba asosola mawanga ng'ogyeko n'ekyo venue eya Lugogo eya not Lugogo Kololo okusinziira ku concert ya Rage eyakaggwa woba olaba social media bakulaga nti tekikubwangako bwekityo ng'era wekyali ku Great Over buli abeera wagamba yakyasinza okukikuba twagala otu breakingire Rage's concert Kenzo Edi Festival ne bato ya Cindy ne Shiba ani yali asandikidde because bebe cool nedda bebe cool tagisandikirangako abo ani yali agisandikidde era statement erendala eya Abitex ogamba nti omuyimbi asinga ebbeyi oba etutumu mu Uganda kati ye Rage. Tugende mpola mpola sagala mbyerabire tugende kimu ku kimu
kansooke ku kya ani yakakuba ani kololo n'ajanamiriza. We've had not so many concerts. We've had a couple tuzibalira ku ngalo. We had the Eddie Kenzo Festival in 2022. We had the battle the following year 2023. Now we've had Rage in 2026. Now, don't ever involve yourself in any discussion or debating numbers of any Ugandan celebration of anything or event. Lwaki tetulida system tulaba Premier League ne bakola emitwalo mukaaga because tickets baba bazitunze nga bazimanyi nga bazimanyi ticket number na bikiwe ne mpira gwote wona nakugwa wali kutizano nga balangirira ndio mpira mudakika cyana mu musanvu ompira gwa leero wakati wa Arsenal ne Manchester United wekuleberede goal 3-2 nga kunya yabakubye kistuzize emitwalo mukaaga mu bitano mu 3 muki mugumu ng'okirabako biri computed. Ono mugwange lya Uganda tujja kumalebeya n'ebisiibo okumanya ani yasinga okuba cricket oval wakati wa Rage, King Saha, Winnie Mwaji ne Shiba. Buli omajja kujja ita narrative ki ye ekyali bade kitusobosa kyali badde kimu singa tubadde ticket sales nga ziri computed. Tuyinamu bana abobwerere, tuyinamu abaki, tuyinamu abakola ebisaawe ebyo ne bafunza akantu stage ne bagigaziya nebeera wano, tuyinamu ne bakola drone olumu ne bonge awe madenjagala tuyimirire ku drone shot kati nti tetulina ticket olompadde omuzito sola pimisa maaso sina bukugu obwo you cannot buzz sola kubanga asobola okubeera nga atekinze ekifaananyi mukugu nnyo mulungi nnyo kusinga olinga yamusinga ne numbers ninga ate yatekinga ekifaananyi kya drone yali teyali mukugu ng'ono. Abantu no bagamba ono yasinze ng'osinzidde ku bukugu bw'omuntu akubye ekifaananyi ninga ekifaananyi kibadde ku ground kirala. Tambi ozokola analysis kubivulunga biwedde. Yes. Kati according to your analysis kale. Ogenda kuntekamu omugwa guntuge. Olinakyo otya? Sikutya. Ndi mukubulira nti ekyo kizibu. Nja kyogera wanira mpakanyizibwe. Kubanga sina circumstantial evidence, sina evidence emala. In focus with Frank and Ntambi. Yes. In your own opinion. Yes. It is subject to debate. Yes, but I was there kucha Shiba. I was there kucha Eddie Kenzo. Yes. Echa Rage sabaddeyo sijja kulimba. Sabaddeyo nalebe drone shot says sabaddeyo nikindaga nti no yajjuza bulungi nnyo. Naye kakati singa nkola ne ngamba Eddie Kenzo yafuna emitwalo 2,223 ono afunye 2,10 mu mmeka oli okitegeera kati singa mbi ranking nga siwadde na numbers kati manya range kyono jakubiddemu munne sijja kumanya range kati munange ononsonyiwa ekyo lunaku olwaleero sigenda kukiddamu wakati wa Kenzo Shiba and Cindy concert ne Rage ani yakasinga okuba kololo nga numbers teziri anywhere. Waliwo atunda ticket abasundira ku nasa, waliwo abagireza ebicupuli, waliwo abayitira mu kituli, waliwo abaweebwa compliments. Kati really. So, but at least bonna tukkirize bafunye numbers ennungi aba basatu. Okay. Yes. Basobola babayingira omutwalo. Gusukka mukama wange. At least that I know. Eddie Kenzo asobola okubeera nga yakwata mu 2. Shiba asobola okubeera nga ne Cindy nga bakwata mwezo range yemu. Rage nenga ali mu range. Waliwo ekivulu ekiyingidde emitwalo 3. Ekyebuuzibwa. Do we have the venue? Do we have the venue that can accommodate 30,000 nga bayimiridde weebati okuva eri paka eno? I think the closest kitwali tulina Namboole oyo kwa Namboole oyo ena 2 zezaba n'abatudde nga tulaba omupiira ena 2 ate nga twali tulidde ku kisementi nga si butebe nga n'olumu abatono nga batudde mukaaga n'omu nga babi okitegeera nga but that's still awo nyini numbers twakola kiti twazitegeera naye at least we have a stadium ya Namboole abantu mwe bajjanga bangi practically bino ebirala ebisigadde ekyebuuzibwa bo badyamu bongambe emitwalo 3 kololo badde basobola okujja kubate yo nene nnyo era buli akoleramu byafuna space tengenda kukolera between here ne wano bagitemamu nene tegeza kino batagamba yakubye kololo n'agiboza yakubye wali yabadde akolera kololo banaye tujigete kololo nene ya strip eveno eso no kudanga abantu emitwalo 10 oba plus naye bantu just kati kucha Shiba twatambula ninga balina batadde niyo batekera abantu bali bangi semazi Kenzo semazi Rage teringa ate lugogo gogo yosobola okukuba konna lugogo koka kuba ojjako stage abasigadde badyawo bantu
Era olugogo yo omuntu gwenda bye yakuba nitugoba nogoba abantu zibadde gwenzikiriza gwe nalaba yali Winninwaji. Oza ya China record yeru. Era sijja kiddamu bwe ntyo. Kuba numbers tetuzirina. Omupate yasindi naye. Naye abana bangi abakubira olugogo we bali. Now okuddayo ku kiri ekyosoose okumbuuza ekya Abitex. Now Abitex teyabadde tribal. Abitex is a businessman, he's a promoter. Essaawa zino industry ya Uganda ya music tukiriza tugaana eri ku mavivi. Abayimbi era nakoze jjo analysis yange ku raging nga ngamba abantu nti tuleke kuteekawo this ethnic competition. Kijja kutulema oku appreciating the artistic side of rage. Musajja watu yamaze ekivulu, what we are discussing is ate Mbalala versus Kampala. Ekyo izisala genda mu debate eyo. Oba kitegeera. So Abitex badde nkugamba nti industry yaffe eri ku mavivi. Abantu wano mu centro wano because now centro. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasini kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Nina ebintu bingi onompa obudde weebuli. Thank you. A central over a city over a capital city in that sense mu nsi yonna yebeera commercial hub. Ebyenfuna byonna bitambulira, ebyamasanyu we bitambulira. It is not by mistake that Kampala gye tulina yebadde waniridde entertainment mu ggwanga erya Uganda. Tekyewuunyisa oba kitegeera nti era buli artist ali anywhere ekirooto kye kyali badde kikukolirako wano mu business district Kampala, not because Kampala esangibwa mu Buganda but because Kampala is the capital where everything is there. In the capital ogenda kufindingamu abantu bangi aba ethnicities ez'enjawulo oba kategedde. Ngenda kuwa example, ogenda mu ggwanga erya Nigeria bo balina states, bo bali mu states bali mu district singa ffe. Then the regions nti southwest awasangibwa Lagos ogenda kusanga Wizkid ali Lagos as a state, Davido ye ali mu Osun state ali eyo, Tiwa ali mu Lagos, Olamide Lagos, Fireboy Ogun waliwo Ogun waliwo ne Osun, Odekunle Gold ali Lagos, Asake Lagos, Thames Lagos. But wogenda mu south waliwo gye bayita south ngovude ku southwest yegamye waliz Lagos waliwo south jogenda okusanga Burna Boy ali mu River State oba kitegeera, jogenda okusanga Rema ali mu Edo, jogenda okusanga Timaya ali mu River State nga Burna Boy. Ate ogenda mu south east jogenda okusanga Faino yava mu Anambra, Simabira Anambra State, Flavor ava mu Enugu okitegeera, Peace Square bo bava mu Anambra nabo bali mu kweyuzayuza obalaba. Yemi Alade yava Abia naye nayo Abia eri mu south east. Tekino ava mu Ebonyi natuukayo ko mu 2019 Ebonyi. Yes. Now ogenda mu north central gyosanga batu baba tufesi Dibia ali mu Benue State, Emma ya Baga ne muganda we Jesse Jags ne Chali wa Ice Prince bo bali mu Plateau State. Naye ogenda okubiwunzika byonna nga shows zibera Lagos. Bagamba ani akuba Lagos. Yes. Lwaki? Nti Lagos is the largest city and the commercial city where the Abuja is the capital city. Kati anywhere nga wakomandinga the commerce part of it wajja okubanga wafuga entertainment because weraga ba spenders. Sedinga America webanga olina okwogera ku New York oba California. Yes, thank you so much. Mugenda mu New York yatugendeyo nti balina California. Balina California jogenda okusanga ze Crypto.com arena. Buli akuba ekivulu ng'obala nti ogenda kukuba oba ogenze California Crypto.com arena ebaawo ne Greek Theatre oba ne Sophie Stadium no basinga okubire California. Naye New York City eri mu New York State balina Madison Square. Buli muyimbi ene kirooto kyo kuyimbira ku Madison Square. Wetabeera Madison Square Gardens eri mu New York egenda kubeera Barclays Center, egenda kubeera Yankee Stadium oba MetLife Stadium. Awo lwaki nti this is the capital city, buli kimu kiri awo.
lwakuba nti no America yo yanjawulomukko nti buli state baje empowering and you don't need to go to New York City. You will find Madison Square nenga ne crypto.com yenkana ne Madison Square maybe obazi MetLife is Barclays Center ne obogenze Texas obogenze Philadelphia obokitegeera wekito wekiri. Now kine kya Reigi wakisumbo wa abantu nti Reigi really needed also to come and do a show in Kampala, not because Kampala because of the Baganda fabali wano wadde tosobola kijjawo, but because it is the capital. Any artist munsi ena gyali mu nga tasobola kuba capital city yaabwe abeera talina kyakoze kubeera baatugambanga Reigi muyimbi w'amaanyi nnyo embalala n'asigala eyo then noono omuwala ye Omega muwala w'amaanyi nnyo naye ng'ekimutawaanya kujja bali balina okuba capital. Now bagenda ku drawing board that can we have music that can have a crossover that cannot be limited to the region and ethnicity. But it can go across. That is why he was deliberate in terms of even need collaborations yakola. Let me do a song with Spice Diana. Spice Diana nyamba antundeko wa Uganda. Yes. Let me do a song with Levixon. Let me do a song with this one. It is strategic marketing, and he did that. When he came naja nakuba Lugogo Imperial Habika yasokera wamme yasoka Imperial naja nakuba Lugogo kati yakubye Kololo kitegeeza akakasizza obo kitegeera kati abayimbi bangi ababaddenga regional, and in fact if we are to be honest abayimbi kibeera bwekiti ekiroto ekisooka ng'oli muyimbi ng'otandika kubeera nga mu Saako yo bakumanyi nti oli muyimbi Saako family ni mikwano gyo olugira nti eri yange mmanye nti mundeeba nkuba era obubala bwo mundeeba ng'okola ki okuba olumalaawo ng'ogamba Mukama nnyambe division y'erubaga entegeere ng'abadde akuba mundeeba okatandisa okuba ekabuusu Nalukolongo Nateete Busega Lubya Luddawa oluvaawo nga Mukama Katonda nnyambe nkube Kampala as a district kati ngosobola okuba Lubaga Makindye Kawempe Nakawa Kampala Central oluvaawo Mukama nnyambe metropolitan entegeere Kampala Metropolitan, that is Mukono Ntebe Wakiso. Mukama nnyambe Uganda entegeere nkubeka aluwa ng'okimanyi waliwo abayimbi bangi nnyo nga bakabi wano naye nga tasobola kuba Shaluwa tasobola kuba Shombalala tasobola kuba Shoggulu tasobola kuba Shombaale naye nga wano atubamba oba kitegeera kati music bwatyo bwali. What Reigi was facing at that time is also what our artists have been facing all throughout oba kitegeera nga bakyagaanye music okusukka somewhere ngali awo walo atandikira mu capital n'atasukka State Square webale nnyo agamba wakubye naye tewavudde salama kati nze mpanyo respect omuyimbi nga awo naona stages azisemu nakola ki nakimakinga naye mu ggwanga erya Uganda bayimbira still batono nnyo asobola okuba boda ku boda fetwale mwasuka emukono guliwo emukono Kulamani yanjigiriza okukuba kireka webale nnyo kati wasobola okubeera nga gwe mukono wasobola banga ye mukono n'omuyimbi nga munene wanasooka kujja nagamba mpisaamuko obanga olina obeera ku posta naye nga w'amaanyi naye nga gw'oluulinga waswa dduumu oba kati ye brown biki yes yakwata mukono nga buli muyimbi ajja alina oba kuki ku posta kiringa essaawa zino kizibu nnyo omuyimbi okuva central katikati n'agenda akuba embalala nga ku posta tekuliko either Tipo Omega oba Reigi nebeera successful nga we yali badde nga wogamba nti ogenda Atlanta Georgia awo nga ku posta tekuliko TI tekuliko Young Jeezy tekuliko Ludacris oba Andre 3000 ebe kusala nti ogende Detroit Michigan nga tekuliko Eminem tekuliko Royce the 59 ebe kusala nti ogende New Orleans nga tekuliko Lil Wayne ebe kusala ogende North Carolina nga tekuli Jeko ebe kusala ogende California tekuliko Kendrick Lamar from Compton tekuliko The Game from Compton tekuliko Dr. Dre tekuliko Snoop wa Long Beach ne Crocodile ebe kola ki ekusala ogende New York nogamba kati ngenda kubira Queens nga tekuliko Nas ebe kusala nti Brooklyn tekuliko Jay-Z ja kusala ekitegeera Nicki Minaj okuva Queens ba 50 Cent okuva mu New York ona ebe ja kusala kati music bwato wali nti wakubala so Reigi yabaze ekintu kye bulungi okujja okuba Kampala bulungi nnyo naye okati nzirayo ku kyokusatu kibozo yasinga ekyokusatu ekyokusatu obe kya King Saha ekyokusatu ekyo yasinga okusinga sokoddemu of phrasing as Abitex said kati ye muyimbi akyasinze ebbeeyi mu Uganda bwe kiri nawe era nkiddamu bwe nti Uganda tebakulimba nti abayimbi balina fixed prices mojjidde mwe bakubira
teziri fixed waliwo prices z'abayimbi zomanya ziri fixed nti oba yagala kupangisa bana boy nga tolina kakadde ka $1 at least waliwo wotandikira kakadde $1 ono omwana Davido emitwalo 4 kwa 5 at least okutandikirako oba kitegeera kati ono mugwange ya Uganda ba promoter just abaagala cheap kambu piece we don't have fixed prices ku bayimbi gojja kujja n'obumantavu bwo akukube 15 nze nzije mukuba akalimi na bikibe naona antwalire ku 7 kakati ekyo kya ebay n'abayimbi mu industry ya Uganda baba kulimbye I know artists nga noboze akisenze ali mu agency kiwali omuyimbi ali mu kuzimba yitago obusawo bwa cement ozo mugeye mune gravity omutujju ina wakakadde jagwa pitire oluda wanti najja na nkumbi kankakwate nakawa abana nakagula mu cement najja nakuyitirawo ko obo kitegeera era gravity that is how he has been accumulating his wealth taina sende jagana yo muyimbi gemanyi mu Uganda taina sende jagana like that hard working naskawa nagenda uya stood the mansion yeri yawo busabala nene yamanyi nnyo okitegeera kati Abitex as a promoter abayi no kuchipika mukko because yategese ono omuyimbi kati abayi no kumuwa value eyo nti yasinge bay nenga singa nkubuulira tuyine bala balojita Buffaloes batuuka bangamba bagala Irene Nambiru ajayimbe live awo Irene senze yatusaba simani buzo omukyala gwe bayita Nalongo Lewis Nalongo atakika okusayiro abayimbi ajja kubuulire nti Juliana yamujjako sente meka milioni 21 aluna 15 fa Irene yatujjako milioni 18 ku Buffaloes sandi agade kogera sente zino lwa returns and everything but for the context chingeda okugamba nti Irene ajja kusaba 18 wano abeko gwa amwe 5 amwe 3 nga ine ekizibu motoka eri mu garage eganiddeyo mwana ali agenda kusomero bikibi byonna so timing matters the relationship you're having with the artist ba promoter amanyi n'olumu oyimbira bwerere gwa bibeera mukko n'amafuta n'otafuna olumu obo kitegeera so our industry ya Uganda weekyali tenabeera as professionalized to have minimum standard of payments ate tutumu still no asinge tutumu mu Uganda the most popular right now the most popular Sirage no the most popular is something you've built over time is the most popular is something you built over time with a body of work that resonates with a lot of ethnicities togera districts Uganda ziri meka chazi manyi zingire bibirika ziri meka katugambe region ziringa mukaka kakati abasajja bali abatandika ekintu ngabadde consistent for 20-25 years you cannot compare their populance with yours yakatandika emyaka 8 mukaga 7 mabiga unless otherwise so in terms of tutumu I'm not going to count Bobby Wine because twamwa ekirala otuba tumulese wano teri amuwunyamu mweno debate teri akola ki amuwunyamu but okubeera fair katumujjemu oba kitegeera okubeera fair katukole ki katumujjemu kati omuntu omulala asinga ndowooza nabona era still akyali Jose Chameleon yes akyali Jose Chameleon awo kuyinza okuddako Eddie Kenzo kuba Kenzo omulaba yes lwaki twogera ku muyimbi kyalina obusobozi okugenda mu buli district ya Uganda ng'asobola okukuba ekivvulu abantu ne bajja nga ne music we arizonatinga nabo tambi tokikola tosobola kuva Chameleon nodda ku Kenzo nkugamba bwe ndi mpuliriza tosobola ati mpuliriza populance ng'osobola okgenda mu buli district ya Uganda just sample buli district yogenda I don't know how many districts we are having no sanga omuyimbi nga they know the name they know the face they know the music in Uganda Jose Chameleon Eddie Kenzo and ne yongereyo Shiba Karungi King Saha nedda no where is it you want to here woba ku Chameleon anti ozaako kiwaatule nze nkugambye tosobola kuzaako Eddie Kenzo nkugambye bwendi and I'm not
trying to put anyone down. But as for the standards of populance, go and sample anyone randomly in Yombe. Give them a picture. Tell them, Onan. We saw what happened in Yombe during the campaigns. Kugamba. Lili Pazo, Kenzo Kenyini. Yalina okukwata nyamutolo mukono. We Yombo kukuba konga. So, okajukira. Yes. That was very serious. There waliwo abayimbi nga bamanyi ninga tebamanyikiddwa somewhere. For so many reasons. And I'm not trying to put anyone down. We're not putting anyone down. Yes. Kivola nkugambye omuntu abadda omukubala betunze ne music oyo asobola okupenetrating and the resonate tungoje ku kamiliyoni abadde omwana oyo Kenzo. Ebyo byakuba ebikisazisazi bisitalose ebyo byangungu obisanga dance ye moroto paga wogwa mu campaign ye Yombe ye moyo n'okakasa nanti kati ulaba ndi ate moyo balala manyi bakisagala kukozesa campaign as a yardstick musobola ogenda mu kitundu ekimu nga balina ebizibu ebiri political ng'ennaku teri ku ndongo si music so asagala kukozesa yardstick eyo nti Kenzo yajja ne batamuwa reception nnungi obo kitegeera because mwali mu connotations ebyobufuzi. But I'm saying keeping other factors constant. Kenzo yetunze nnyo mu Uganda border ku border kamiliyoni awo then Kenzo ebyaddala kati kunjagala obuze ba promoters abatera okutwala abantu eyo ewale eyo bana ebasinze okubookinga. Yes. Uliro oli alina David Lutalo is a good artist. Mulungi not in Yombe, but I believe there are some regions maybe it is difficult to resonate with his music. My resonance kintu kikulu nnyo, the melodies and so even, language. Yes, sometimes it can be the language, sometimes the simplicity, sometimes the beat. Resonance kintu kikulu nnyo atakigatta ky'amaanyi nnyo ku the populance of an artist and their music. Okay. Yes. King Saha. Yes. Rage. Yes. Kati waliwo battle, a silent battle. Battle eno si abayimbi bano babiri face to face yabikoleddwa nti eyategeka concert ya Saha simanyi oba ali atunudde mu kalenda y'ekivulu y'ebifo ebyo nti show ya Rage nga yakavaawo teyavuddewo ku Friday. This Friday si ye Saha. Yes. Already waliwo battle ani asinga okukikuba. What will determine toke no je balese ya tribal politics kyekigendo determininga and kubanze kakasa tebagenda kigamba wano openly na ye underground battle yo I think baagala kusuula Saha baagala kusuula politics wa Saha okiregeera buli omayi na perception ye bwakifunamu. I think tukize tugane it is underlined with the word ethnicity. This whole talk is underlined with the word ethnicity. That is why our friends abategese Rage they had to make sure he doesn't flop here in Kampala. Why? Bingi waliwo enteekateeka ezibeera ennene zetutalaba fabali ezibeera emabega omwana waffe wavudde from the west wabazze wano you have to make sure he succeeds. So they are strategic. Our friends are very what? Strategic. Are very strategic. That even if it meant oba kukola chi oba kuyiwamba SFC nga babaddereyo bakola chi they would have done it. Oba buses ebogerako empitirivu. Yes, they had to do each and everything. But I believe but he's a good artist. Of course he's a good artist and I believe nature bus chibogerako buses ezajja tezawe na 10 oba 20. Tonalaba kata hanzi. Zilimeka. Sisobola kugamba. And then multiply times 60. Plus abantu abali okitegeeza nti era n'obozi taddemu era abantu n'obozi sombye era abantu abali so sina factor y'amaanyi but kyengezaho okugamba still they are strategic that they would have done everything because it wasn't about Rage as a Rage testing him and everything, but it was about making a statement. There are some shows that are done to make a certain statement. Now addaka awo ye King Saha tukize tugane esawa zino ye muyimbi asinga amaanyi mu Uganda currently. Ye muyimbi asinga amaanyi for the last 4 years consistently. Music wali obuganzi webuli twali ne Saho yawo ku ye center ku Sunday nga abantu abamuliko obubeezi just abagala okumukwatako obukwasi nga linyanga oba Michael Jackson ku prime ye nga tafuna munene nabudde kugira bwati biditamininga ebyo kakati he's that loved so much naddala wane we buno bwakabaka bwe mu music
bwalimu oba kitegeera kati bali bavudde Manchester ne bajja London ne bakolera mu show netambula bulungi nnyo kati owe London Arsenal no nga wano wakaawo Katugamba next Emirates Stadium toina kuba na gundi yonna kubanga wa Manchester akulaze obo kiraba kati ne kya King Saha esaawa zino nti ye naye yalese talk eyo eyamba nnyo Saha market wise ye emuyamba nnyo nti ebintu ebikwatagana ku ethnicity, race, religion and everything. When I share the same religion with you, I would be inclined to come and support you. Obo kitege mba nfuse part of you, obo fuse part of me. Kali ntoke beera eyambo lyokubeere n'atali genza agambe ha sajja tekatusinga kinayogerwa tutya abasajja buli wamu onaona batusinzeewo ne wano n'olwensonga eyo kanyambala ezange era tolabno regi yafunye numbers ezo Saha singa si ki ayinza okukusaba emirundi ng'ebiri lwaki Saha overtime ayina a body of work esobola okusibisa omuntu obuguwa bwe nga tonajja nga tazerwa Saha Semanda Muganda nga zerwa Saha as an artist oba kategeda ke kugamba kati Saha aleka kidobo kyegattamu kiba kigenda kusukka bususi muyimbi ayina a body of work spanning for the last 15 years atenga muzito olwokuba nga body of work nenga quantity but Saha yomu kubayimbi abatono betulina abalina body of work nga quantity wise mungi but also quality nga ali tight bulungi kati Saha yaba agenda kubera nga ayita abantu numbers anagenda okuba kola okusinga numbers teri on artistically who is better because in every metric in every element King Saha is much better as an artist than Reggie and Reggie na yashimanyi obo kitegeera Saha is uncomparable when it comes to the art between the two artists and I'm not saying the other artist is bad but Saha is mulalamu okitegeera ogenda okuwulira ennyimba ze engeri gyazisengeka vocal ability ye freestyle improvisation ye and everything the guy is incredible sagana tugendeyo for anyone who wants to debate Saha bajja bakuba batte ku numbers wali numbers kati debate eri ku numbers teri ku artistry artistry wa Saha tebamusobola obo kitegeera so he has proven over time ne growth and what determines a great artist there's elements of longevity, consistency, body of work, growth within, versatility. Saha is very versatile that he does more than one genre. He would be comfortable in reggae, raga, dancehall, everything, rhythm and blues, Afro beats, and wherever he goes, he's as comfortable as in from generation to generation. Kati yo artistically, toka comparing kazito kainzo kukubanika kakuta, si kazibu. Saha kutabusi nga cheche kuse abadde awuliriza ennyimba za Saha ezimusukkako obuwoomi uya afudde awo mu buwoomi ku numbers wano ati ku numbers nkugambye Saha already without this talk ye music wasibisa abantu obugwabe nga tone bajja anti kati wayingiddewo ka element kwotayagala kutunulako aka politics nganti politics anagendo mulemesa abantu okujja era singa bakola any attempt to stop him to do what they've considered defeat that the man is powerful. Would they want to do so? Would they want to give him a win on a silver plate? They cannot. They'll just let him be. I can't wait okuwulira akamwanyi ini Kololo. Webali anti Kololo siya NRM. Kololo, those are independence grounds that were left by the white Sabas to Lekera. The problem with Chemokora, it is the state, it is something that they did strategically, that everything is for them. That independence ground is for Uganda as a country, not NRM as a party. Oba kategera ke nkugamba okimanyi bulungi nnyo we baali batuzimbira Nakivubo Memorial Stadium wo Memorial Stadium bagizi mu 1930s bagizimbira ffe babwana yinchi ne bagigulawo mu 50 okujjukira olutalo lwasooka and everything bo ne bezimbira wa Lugogo Indo Stadium n'emizanya giriyo giraba gyali ziri gundi fancy sports cricket because ebitya webiti abazungu bali kanga babitesetese kati Kololo independence it was for the country obo kitegeera ng'eggwanga nonti nti pate eneebeera mu kyalo era neewunya abantu abali bagamba ha bannange Saha bamuwa batya ki Kololo siya NRM
And the Ugandan who can go nasa baba ino jimu wa okategedde yaffe banna Uganda basasula omusolo. And there are so many sports ngezo wezi tyompitirivu nnyo kebere lugogo za private person. Okitegeera. So anti ngezezaako kulaga what is in play anti kugambi okuyingira ku share kugambi whichever attempt they will try to do it still works in King Saha's favor. And they'll make him much more powerful if they don't. They just have to let the man be, and they just pray on their knees that maybe people banera show. But we talk about olwaleero akasajja kakoze press conference au NBS kazini kagamba kasaka maka ina ora saka ina matanda kagambye assalamu alaikum press conference Ewedde azze nayoga statement yemu nga bantu bamulindiridde abamawulire biki assalamu alaikum press conference Ewedde. Who does that? Press conference never Ewedde. Who does that in Gatoli King Saha? Because kaina music kalayo Lionel Messi kati gwe musajja wange ani ono DJ waseno yani Madueke Saha muveko nawe. Anyway, yes. Obadde omaliriza ne Evelyn MC. Evelyn MC wandise tweet. Mwabadde ne Sheila ne muze emisango miyitirivu nnyo ku kyalo kino social media. Mwakubye mbakindye Evelyn mwamulabisizza kwegamba ebintu byatabuse nnyo. Soma your tweet. Been busy with my sister's burial, but while I was away, I heard someone said they can even get me fired from my job. Wabula, there are you. Oh, Evelyn Mike Adamwani. Adamwani. Auntie, the context is. Adamu je mwasikudde oluzi. Je mwabadde ne Sheila. I can repeat this. I have a very, very soft spot towards Evelyn Mike because I've seen her hustle starting. And I was once into her hustle. Nga fembi nze ne Evelyn tunala ku jeno. Twali mu hustle nze na ye. Okay. So she's my sister. I have a very soft spot that even before we did an interview with Sheila Gashumba, I first called her that I'm going to do a show with Sheila Gashumba and agenda kuwa. Ne mugamba whatever comes out of that interview, just use it to entrench yourself. Era we Ewedde yesterday I called her. Ochitegera kana neewunyiza nnyo interview eyo nga bakuba Evelyn Mike kuba mumanyi nga kyali wange yes kyola nkugambye namukubira kati eno mu mawulire abantu bakitegeere fe tukolera nnyo ku the standards zinakubeera and the ethics kubana ye yali amaze okuwa yali awadde oli ng'ayogedde byayogera nga birumya ono it was just fair enough to have a platform to address them. Yes. Ebyayogerwa byonna bibeera kuuyo tubibeera ku hostings oba platform. You understand? Singa nze nange nabye nasuulamu ebibyo ennyo maybe would ndi franka noyogera about and everything. Wasuulamu akaseko. Osuulamu kola tutabera passive ku show. But having known Evelyn Mike for this long and being a friend of mine and a sister in that aspect, I believe ebintu ebimu nayo byotagira. If I was Evelyn Mike, wandikoze otya? Allah akbar subhanahu wa ta'ala nalikamya situation yenu. Nkumanyi mukukama. Tojuka na kama ya wabuyo. Wakama wabuyo. Wali obulamuleta musanyi. Ngantandikiriza bwenti. Nengamba okay. Twali tududde wetu omusajja taliko wadde akakolobozi ngenda okuddamu mulabo olw'eggulu ng'etamalizi. When life gives you lemon, you give it lemonade. You create a lemonade out of that lemon. Kati mbakubera nga nze Evelyn Mike. Naye era naye agambye avuddeyo n'agamba oli yamugambye asobola omugoba. Kati awo mutuufu n'agamba idea you. Yes. Kigezeeko tulabe. Kati Evelyn ekyo olina okukola lwaki? Buli wona fuye omuntu ng'akola this job nekikugenda ku mutwe guba gufa oluzinga character. And that is a character. That is a unapologetic. Yes. You don't have to lose it.
You have to come out all gun blazing, but a bit strategic. Do you know what the woman in Machinde does? Whoever trained her, ebisitayogera manya. Nakukuba bulungi. Ne wogenda noyagala okusiba ojja kwekoyeza bwerere eyo. More than what she was doing. Obo kitegeera. Kati nze mbeera Evelyn Mike nyinza okukuba Sheila. Nenga mpitira mu ngero, mpitira mu parables, mpitira mu metaphors. Okusinga sisobola kubeera eyo abanaye bankubye. Because now n'omuntu olaba ku mpewo kuno tutunda character and personality. Betutunda. Singa ntaminza ne compromising my character and personality abantu gye banjagala from day one. Nako kubeera as passive. Tujja kudda mukunda bancha. Kati Evelyn Mike what she's doing esawa zino kituufu ayaguziza naye alina obusobozi abere bit strategic nnyo alina obusobozi obugobya omuntu ko mulimu eggwangerayo kati gwe obuzibu otambula nnyo obeera eyo nobeera Hongo Kongo nobeera simanye Russia uyo luli bali oli Belgium nze nasala ogenda mu nsi ezo ze mutagenda mba na Uganda bangi kati Vietnam eyo gyobeere Malaysia now kati ebeera Uganda obyerabira nti Uganda yafa. In Uganda everything is possible. I've only known one artist yali agobeseza omuntu ku mulimu. Yes. Yakuba akasimu ne bagoba omuntu. In Uganda anyone who has money and influence has an advantage over you atabirina. That is why Ntambi bantwala mu kooti ku musango guli bailable omulamuzi n'akakutema naga akomawo weeks 2. Nengo musango guli bailable bakugira ogenda obuje muwoze. But because the other person has much more influence and the power and the authority and the money. Tebajja bannaffe tebajja kukola nga balina kubanga bakola. Kati Evelyn nje. Kati ne wano oli wayagala mu provinga. Anti bwe bubeera obuzibu. Obo kitegeera nti if push comes to shove buli omu n'amalayo amaanyi ge. Sheila n'amalayo agagye naye gira naye pushinga n'agamalayo. Now even no gamalayo musobola okutuuka nga muli wemuti equal. Bwe buzibu obukola ki obubeerawo but ngali mulimu guno. Ngali mulimu nze Ntambi nga gulimu sagala muntu intimidating muntu akola mulimu guno. I don't want anyone to intimidate Evelyn Mike. Obo kitegeera because if they intimidate Evelyn Mike Ntambi nja kuba mu ngalo because I'm team Sheila but after 2 weeks